So at least above 21 or 25 members are there only we can start. Or else in between they are coming means they cannot understand, or because we have to take attendance at the start of the class itself. Okay, so for that at least try to be on time for the class. Okay, so each and every day we have to take attendance, and so all these things will be recorded. Okay, you can also see the screen for recording. Okay. Okay, so what we have discussed in last class? Modus operandi. Raghavi. Modus Raghavi. sir. So Sir. last class என்னமா பண்ணோம், என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? Sir, modus operandi. Okay, modus operandi. Modus operandi, what are the subdivisions we have discussed? We have discussed the definition and then சத்தமா கேட்கல சார். ஒரு நிமிஷம் சார். புக் தேடுறீங்களா? இல்ல சார். டைப்ஸ் படிச்சோம், ஃபங்க்ஷன்ஸ் படிச்சோம் சார். ஓகே, அது டைப்ஸ் தான். purpose of the offender. அப்புறம் importance of modus operandi evidence. அவ்வளவுதானா? அப்புறம் tendency for law enforcement அந்த மாதிரிலாம் படிச்சோம். Okay, very good. So overall we have seen about the role of modus operandi in criminal investigation. Okay, so the next topic which we are going to see is I will present the screen. So the next topic which we are going to see is classification of injuries and their medico-legal aspects. So what is this medico-legal aspects? So injuries now, what is an injury? அடிபடுறது சார். Okay, so what is this medico-legal aspect? The name le irukku illaya, Joel sir. Joel, medico-legal aspects அப்படினா medico-legal அப்படினா அந்த நேம் வச்சே பாருங்க. what you can classification of injuries. The next topic which we are going to see is classification of injuries and their medico-legal aspects. தெரியுதா? இந்த விண்டோ தெரியுதா? தெரியுது சார். சார் okay. And the medico-legal இது formalities before treating them sir. Formalities before the treatment sir. Legal formalities. Legal formalities. Both medical and legal. Okay. Legal. So yes. So both medical and legal, which we are going to see in this things. Okay. For first one, we are going to see about injuries. So what is an injury? Injury na whether there is a difference between injury and wound, or else both injury and wound is the same. Anyone? Whether injury, getting hurt sir. Getting hurt. So wounds in the body. Wounds. Wounds. What is the difference between injury and wound? Yeah, சொல்லுங்க. கேக்கல. J. Priyadarshini. Sir. What is wound and what is injury? Sir, injury na அடிபடுறது sir. Wound na
woundனா காயம். அடிப்பட்டா காயம் தானே வரும். சார் அந்த தழும்பு இருக்கு சார், அடிப்பட்ட தழும்பு அதுவா சார்? சரி. Okay, so see, injury and wound is different. Okay, so when there is a disruption of a continuity of ஒரு டிஷ்யூ இருக்கு, இப்போ ஸ்கின் இருக்கு, அந்த ஸ்கின் டேர் ஆகுது, அந்த அதுல இருந்து அந்த கண்டினியூட்டி போயிடுச்சு. There is after the injury there is no continuity in the tissue now, that is called as injury. Okay, so when what is wound means, so it is which include the lesions, lesions which can be external or internal, and which is caused during the violence of without the break or continuity of the skin. அதாவது the continuity of the skin வந்து போயிடும் the injury. When there is an injury, the continuity of the skin will not be there. Okay, அது ஒரு ஸ்கின்ல இருக்க அந்த continuity போயிடுச்சு அப்படினா that will be coming under injuries. Okay, wound means there will not be any break of skin. Okay, break of continuity of the skin, that is called as wound, right? Okay, can you see the window? Yes sir. Very good. So clinically, injury is defined as a solution or disruption of the anatomical continuity of any tissues of the body. What is anatomical continuity? What is anatomical? Anatomy means what? Anatomy means morphology சொல்லலாமா? Morphology சொல்ல முடியாது. What is anatomy? So inside morphology of the body. Inside. Yes, totally. Structure we can tell, no? In any structure differentiation. Yes. Any disruption in the structure of the body. So structural continuity of any tissues which will be coming under injury, right? And then when we are going for the legal aspects, so legally under section 44 IPC, so it is a section which is defined as any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, and reputation or property. So this all will come under this section. Okay, so here we have seen about injury. Next, what is wound? Medical legally, so medical and in the legal aspects, which include any lesions. Okay, what is lesion? What is a lesion? Lesion is damage. Anyone can answer. You can answer. Okay, Sharath. Sir, நீ எஸ் ஓகே அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லு சரியா, ஏன்னா கேட்கலாம்னு நினைச்சேன். ஓகே ஓகே, ஸோ எனி ஒன் கேன் ஆன்சர். ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஐ ஷுட் கால் த நேம். ஓகே, ஸோ மெடிக்கோ லீகலி இன்க்ளூட் எனி லீஷன். Lesion means a damage. A damage is called as a lesion. Okay. Yes. okay. Okay. So that can be external or internal, caused by violence with or without the breach of continuity of the skin. What is breach? Tear breach is break. Sir. Tear, break. That's called as breach. Okay. So now we are clear with injury and wound. So there is a difference between injury and wound. Next one. So today we will be seeing about there are different injuries. Are there mechanical injuries, thermal injuries, and then chemical injuries? Okay. So like this, some 4 kinds of injuries are there. Other one is injuries due to any electricity, any lightning, other any radioactive substance. So all these calamities will be also coming under this 4th section. Okay. So today we will be seeing about mechanical injuries. Okay. So what is mechanical injury? Mechanical na any physical activity. Yes. Yes, சொல்லுங்க. Physical violence, sir. Physical violence. எதாவது எடுத்து அடிக்கிறோம் அப்படின்னா, okay, depending upon the manner and how they are caused. Okay, are those which are caused by physical violence. Okay, so example,
examples வந்து blunt force injury, sharp force injury, firearm injury. Okay, so blunt force means blunt இப்ப ஷார்ப்பான நைஃப் இதெல்லாம் வந்து பண்ற. எஸ் wood வச்சு அடிக்கிறதா சார்? wood. இது எதுமே இது ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாம பண்றது, that is called as there is blunt force. There is any blunt objects are used means then இப்ப கையில அடிக்கிறது தான் it will be coming under blunt force injury. Okay. Okay sir. And then classification of mechanical injury. இது எப்படி கிளாஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் அப்படியே போகும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் blunt force injuries, trauma. Okay, so in that first one is aberrations. What is aberration? The scrap அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, that is called as aberration. Okay, so aberration is nothing but destruction of skin which usually involves the removal of the superficial layer of the skin. Skin sir? Okay, so which skin which involves in the superficial layer of the skin and are caused by the impact, either impact of an object or else கீழே விழுலாம், or else அவங்க ஏதோ ரஃப் ஃபேஸ்ல விழுந்திருக்கலாம், or else pressure of any fingernails, teeth, etc. will be coming under the scrap out ஆகுது இல்லையா? Scrapping னா தெரியும் இல்லையா? Scrapping. Yes, so that will be coming under aberrations. Okay, so பேர் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கறதுனால பார்க்காதீங்க, மீனிங் பார்க்கறப்ப it will be very simple. Okay, so அதனால ஏதாவது டிஃபரெண்டா இருக்க மீனிங் மட்டும் I'm stressing out. Okay, so that can be this aberrations can be of different types. That can be like scratches, pressure aberration. இப்ப pressure கொடுக்குறோம் இல்லையா, pressure பிடிச்சி நம்ம ஒரு கையை பிடிச்சி அழுத்துறோம் அப்படின்னா then that will be causing one injury இல்லையா? So that will be also coming under this aberration. Okay, scratch, pressure aberration. Okay, and then impact aberration. Impact na idikirathu, ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் இடிக்கிறது, or else you are going to hit the object மேல இடிக்கிறது, that will be coming under impact aberration. Okay, okay, and then okay, next day so injuries involving superficial layers of the skin and are caused by impact of an object, either object or else fall on a rough surface, or else pressure of fingernails, teeth. Okay, like that. Okay. Then the age of aberration. Okay, the aberration see, if a crime scene la paakrappa the aberration oda age we have to know. ஏனா இது எப்ப when it is caused, last night, or else it is caused before 2 days or 4 days or 10 days. இது எல்லாமே வந்து when they are studying. சரி, இது எங்க ஸ்டடி பண்ணுவாங்க? this aberration எங்க பாப்பாங்க? when they will be studying ஒரு crime scene போறோம், when these injuries and wound study will be happening. யாராவது அவங்க ஹிட் பண்ணும்போது கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்குமா சார்? இல்ல அங்க நடந்துருச்சு, some wound or injury has been happened in a crime scene between 2 person or 3 person has been happened. Okay, so when they will be seeing these kinds of aberration, அடுத்து நிறைய வருது இந்த இன்ட்யூஷன், கன்க்ளூஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது எப்போ பார்ப்பாங்கன்னா when they are going for an postmortem or before antemortem. ஓகே, இந்த நம்ம postmortem அப்போ தான் they will be seeing. கரெக்டா? ஆமா சார். ஏன்னா சும்மா நம்ம ஒன்று கிரைம் சீன்ல டக்குன்னு வந்து பாடியை பார்க்குறப்போ இல்லை வந்து wounded person பார்க்குறப்போ we cannot say that is because of this aberration or a contusion or a laceration. இதெல்லாம் வந்து we cannot tell. So when there is antemortem, what is antemortem? Antemortem இருக்கு. So antemortem, what is antemortem? Anyone heard of this term antemortem? No sir. Okay, so that is before death and after death. Before death, when we are doing this aberration studies, that is called as antemortem. And then after death, obviously we will be going for the postmortem study. Yes, postmortem study. Okay. So postmortem is after death. Okay, so the age of aberration, the recent aberration appears, and the over colors which we can they will be seen. So this may be between 12 to 24 hours. Okay, recent aberration appears bright red scab. Okay, and then what is scab? அந்த wound மேல ஒரு கவர் ஆகும், அதுவா சார்? Very good. Okay, reddish brown scab, that is 2 to 4 days.
wound மேல கவர் ஆகும்னா என்ன, நம்ம இப்போ ஒரு கீழே விழுந்திருக்கோம், ஸ்கிராட்ச் இருக்குன்னா அது மேல ஒரு இது வரும் இல்லையா. வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கேப். தென் ஹீலிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு 4 to 7 days. ஸோ தட் வில் ஷோ ஒன் கலர். அண்ட் தென் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன், இது எல்லாமே we can study. ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ ஒரு அரல்ஸ் இன்னொரு இதுவும் இருக்கு, தட் வில் பி ஸ்டடி அபவுட் இந்த உள்காயம் சொல்லுவீங்க, இன்டர்னல் பெயின் இருக்கும், இல்லாட்டி இன்டர்னல் wound, internal injury, that is also one type is there. Okay. So idan, so இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, நம்ம ஸ்கிராட்ச் ஆயிருக்கும். So by seeing this we can say that so this has been happened before 12 to 24 hours, or else 3 days before, 7 days before. Okay, so idan scratch. Okay, okay. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா this can be happened of any pressure. The pressure la irukkalam, or else scratch la irukkalam, or else the person has been fell down in any rough surface. Okay. Okay, sir. Then anti-mortem abrasion. So reddish brown color, margins are blurred due to vital reactions. Okay, so these are the anti-mortem abrasions. And post-mortem abrasion will be in yellow in color, translucent area, margins are sharply defined, absence of vital reactions. So this will be some identifications for this antemortem and postmortem aberrations. And the artifacts வந்து ஏதாவது இன்செக்ட்ஸ் பைட் பண்ணிட்டு, இன்செக்ட்ஸ், ants, animals, marine animals, mammals, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பைட் இருந்துச்சுன்னா then they will be seen on this artifacts. Okay. So each and every thing has the medical legal aspects. நம்ம ஃபர்ஸ்டே நம்ம பார்த்தோம், ஏன்னா நம்ம பார்க்க போறது மெயினா வந்து injury and then medical legal aspects. For this aberration, what are the medical legal aspects? Site of impact and possibility of internal injury. Okay, site of impact and possibility of any internal injury or internal hemorrhage, ஏதாவது ஒன்று இருக்கா internally, that they will be seen. Identification of object causing the injury. Okay, so what kind of, if a particular place la there will be the object will be there lying around, or else object and இடத்துல இல்லனா, then we have to identify which kind of object or which type of object caused this kind of injury, right? And then the causes of injury. Yes. என்னப்பா fracture இப்போ fracture இல்ல சார், fracture இருக்கு. fracture நமக்கு தெரியாதுல, அது internal wound தானே சார், அந்த மாதிரியான்னு கேக்குறேன். That is also one type of it. அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்டர்னல் வரப்ப fractureனா வெளியில தெரியும். Fracture means, what is fracture? Breakage of bones. Fracture na breakage of bone. The fracture, fracture அப்புறமே then we are going to be going for X-ray இல்லையா. So இது எல்லாமே ஒன்னு will be finding out with the X-ray studies. Okay, X-ray ல பாக்குறப்ப எலும்பு உடைஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் தெரியும். Many of them ஒரு கீழ விழுவோம், உடனே immediately என்னன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கையில அடிபடுது, if you are getting any leg wound means immediately will be going and taking an X-ray. Only X-ray will be showing only when there is any breakage of bone. Okay, 2 or 3 pieces of bone breakage na மட்டும்தான் தெரியும். Okay, so in that case நீ சொன்ன மாதிரி fracture means then they will be going for an X-ray studies. Okay, so on the X-ray studies வரப்ப see an orthopedician will be able to find out whether this kind of fracture how this fracture can be happened. Okay, it can be யாராவது புடிச்சு தள்ளி இருக்கலாம், or else கையை பிடிச்சு முடிச்சு உடைச்சிருந்தாலும் we can be able to identify. So this kind of thing has been happened for this fracture. Okay, and the fracture oda kind of we can find out so what could be happened. Okay, then direction of injury, in which direction the injury has happened, and then the time of injury. Okay, so this all will be coming under medical and legal aspects. Okay, so conclusion. So what is the time now? 24. 125 sir. Okay. 1:30 முடிக்கணும் இல்லையா? Yes sir. Okay, so the conclusion will be seen in the next class. Okay sir. பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாமா? Okay sir. Okay, any doubts still here?
நோ சார். ஓகே ஓகே நோ சார். சரி எல்லாம் பசியில